Ultimate analysis. Ultimate analysis is also called as elemental analysis or chemical analysis. Here we are clearly find out the elements, percentage of elements in coal sample. Percentage of carbon, percentage of hydrogen, percentage of nitrogen, percentage of sulfur, percentage of ash content, finally percentage of oxygen. Elemental analysis takes place in the ultimate analysis. First, determination of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen percentages are determined in a single experiment, right? So to determine the carbon and hydrogen percent, we take the coal sample in a stainless steel bomb and burn it in presence of sufficient amount of oxygen. So the carbon content present in the fuel sample is converted into what happened? Sorry. Yes. Carbon content present in the coal sample is converted into carbon dioxide. Hydrogen content present in the fuel sample is converted into water. Right, these gases which are formed during the combustion of coal sample absorbed by the two chemical substances. One is KOH, another one is calcium chloride. Carbon dioxide absorbed by the KOH, water vapor absorbed by the calcium chloride, so that weight increase in the KOH, weight increase in the calcium chloride takes place. So based on the weight increase in the KOH and the calcium chloride, we can form a formula for the determination of percentage of carbon and hydrogen. Right, percentage of carbon content is equal to increase in the weight of KOH into 12 by 44 and weight of the coal taken into 100. So why we take these numerical values 12 by 44? Because 12 grams of carbon content by reacting with the oxygen, it produces 44 grams of carbon dioxide. Or we can say like this, 44 grams of carbon dioxide contains 12 grams of carbon, right? So that we use these numerical values 12 by 44 into 100. Weight of the coal taken also. We can include the weight of the coal taken also. So that we can determine the percentage of carbon content. Like that same hydrogen percentage. Percentage of hydrogen content is equal to increase in the weight of calcium chloride tube by absorbing the water into 2 by 18, because 2 grams of hydrogen produce 18 grams of water by reacting with the oxygen. So we can use these numerical values 2 by 18, weight increase of the calcium chloride by weight of the coal taken into 2 by 18 into 100, so that we can find out the percentage of hydrogen. Here percentage of carbon, we already know that percentage of carbon increase the calorific value, and it gives the ranking of coal also. Percentage of hydrogen, basically hydrogen have the calorific value, but mostly the hydrogen is associated with the volatile matter and also moisture, so that it affects the coal when it is used in a particular applications. So volatile matter is undesirable, we already know that. Moisture content is also undesirable. So if the hydrogen content present in the coal sample is associated with the water or moisture content, in the form of moisture content or in the form of volatile matter, definitely it is undesirable. If it is present in individual state, definitely it gives calorific value. But due to presence of this like this in the mostly associated with volatile matter and moisture content, so it is undesirable. Right, next the second one is nitrogen. Nitrogen can be determined by using Jaldal method.
Jaldal method. The why it is called a Jaldal method? Jaldal make a flask to determine the nitrogen, a long neck glass flask. So the method is called as Jaldal flask. Jaldal scientist designed this flask to determine the nitrogen content, like this, a long neck. Okay. So in the long neck glass container, glass flask, first we take the concentrated sulfuric acid H2SO4, and also add some amount of potassium sulfate catalyst, and add coal sample, powdered coal sample, approximately 1 gram coal sample added to the concentrated sulfuric acid, and heat this concentrated sulfuric acid along with coal sample for half an hour to 1 hour. During this time, complete combustioning, complete charring the coal sample in the sulfuric acid, and we get clear solution. Whenever we get the clear solution in the fuel, this long neck flask, we stop the heating, and what reaction takes place in this process? While heating, nitrogen content present in the fuel sample is converted into ammonium sulfate, NH4 twice SO4. Nitrogen content present in the fuel sample combined with the sulfuric acid is converted into ammonium sulfate, NH4 twice SO4. Right. Then we get a clear solution. After that, for this ammonium sulfate, for this same solution, acid solution along with ammonium sulfate, we add some amount of sodium hydroxide. Sodium hydroxide. So this sodium hydroxide, when added to the ammonium sulfate, it liberates the nitrogen, NaH3. NH3 plus sodium sulfate plus H2O, etc. But here liberation of ammonia takes place. That means we are converting this nitrogen, the solid state nitrogen present in the coal sample, it is converted into a soluble salt, ammonium sulfate. This soluble salt, ammonium sulfate, by reacting to the sodium hydroxide, it is converted into ammonia gas, right? Solid to liquid, liquid to gas. This ammonia gas, which is produced in the process long neck flask, is allowed to hydrochloric acid, either hydrochloric acid or sulfuric acid, whatever it is, because it is base, we pass it into the acid, right? So and first we check this acid with a known concentration of sodium hydroxide. We take the sodium hydroxide, known concentration of sodium hydroxide in burette and hydrochloric acid in conical flask, titrate it by using a suitable indicator. We get some volume of sodium hydroxide, V1 ml for this acid, right? After that, the same amount of acid using this process, and this ammonia passed into the acid, some amount of acid is neutralized. That means decrease the concentration of acid. Again, same, we do the titration with sodium hydroxide, but here there is no same amount of sodium hydroxide is consumed, because some amount of acid is already consumed for the ammonia, to neutralize the ammonia content. So V1 minus V2. So volume of the difference between V1 minus V2, volume of acid consumed, for what? Ammonia liberation, the liberated ammonia, right? The ammonia liberated ammonia, the liberated ammonia is equivalent to the ammonium sulfate. The ammonium sulfate is equivalent to the nitrogen content present in the fuel sample, right? So just we use this value, volume of acid consumed, simply. So see the formula, nitrogen percentage is equal to volume of acid consumed by the ammonia. This is V1 minus V2 into normality of acid. మనం తీసుకున్న acid normality mostly 0.1 normality తీసుకుంటాం, 0.1 normality into 14, nitrogen atomic weight 14, by weight of the coal taken, whatever the weight we take in this process to burning process in the concentrated sulfuric acid, into 100. Then we get the percentage of nitrogen content.
This method is called as Jaldal method. Determination of nitrogen content or estimation of nitrogen percentage present in the coal sample by using Jaldal method. Okay, this is about the nitrogen content. So nitrogen is undesirable. The presence of nitrogen is undesirable because it doesn't have any calorific value, and it is also produce the pollution causing gases, oxides of nitrogen. It leads to acid rains, so it is undesirable. Okay. Yes. Next, sulfur content. Determination of sulfur content. Determination of sulfur content. So presence of sulfur is also highly undesirable because it is more corrosive gas. That means sulfur produces corrosive gases like sulfur dioxide, sulfur trioxide. When it is mixed with the moisture content present in the atmospheric air, it is converted into water vapor. It is converted into sulfuric acid or sulfurous acid, more corrosive substances. When it is contact with the metal, it corrode the metal and it leads to acid rains. So it is highly undesirable. Basically, sulfur having the calorific value. On burning sulfur, it produces high amount of heat energy, but due to presence of sulfur, it leads to some other environmental pollution causing substances. So it is undesirable. So here, how can we determine the sulfur content in the fuel sample? Same carbon hydrogen determination procedure like that. Here also, we take the coal sample in a crucible. In a stainless steel bomb. Okay, so we burn it, then it produces oxides of sulfur, SO2, SO3, etc. So this oxides of sulfur, the gases produced is passed into the water, H2O. Then it is converted into sulfuric acid, H2SO4 or H2SO3, etc. Sulfur is converted into sulfate, sulfides, etc. A sulfate means H2SO4 means SO4 2 minus sulfate, some other gas, sulfide H2S gas is also formed H2S, etc. So these gases also passed into the water. It is converted into sulfuric acid or sulfurous acid, etc. After that, the sulfates can treated with the barium chloride, BaCl2. This barium chloride, for example, SO4 2 minus plus BaCl2 gives rise to sorry. It produces barium sulfate, BaSO4. Barium sulfate is an insoluble precipitate. So the soluble, here also same, the solid substances sulfur content present in the fuel sample is converted into a soluble substance, water soluble, or it is converted into a liquid, a salt, SO4 2 minus. Then it is converted into precipitate. Again, it is precipitate like barium sulfate by reacting with barium chloride. So here, after completion of this reaction, we filtrate the barium sulfate, separate the barium sulfate from the water, and number of washed with the barium sulfate, number of times washed with water, distilled water. After that, dry it, then take the weight of the barium sulfate. Right. So by using the barium sulfate weight, we can calculate the percentage of sulfur content. Percentage of sulfur content is equal to weight of the barium sulfate by weight of the coal taken into 32 by 233. 32 sulfur atomic weight 32, only sulfur. Barium sulfate atomic weight, molecular weight 233. So 32 by 233 into 100, then we get the percentage of sulfur content. Okay. So sulfur is also undesirable.
And next, ash content. Ash content determined the same way as in proximate analysis. It means take the coal sample, heated in a muffle furnace at 750 degrees centigrade temperature for half an hour to complete the burning of the fuel sample without lid. Heating the coal sample without lid at 750, definitely it will combustion. So after combustioning of the fuel sample, take the waste material remains in the crucible, take the weight of the ash content by the weight of the coal taken into 100. That is about the ash content. Next, oxygen. Percentage of oxygen content in the coal sample is also undesirable because the excess of oxygen it lowers the calorific value. How much calorific value decreased by the excess amount of percentage of carbon content? If 1% of oxygen present in the 1% of oxygen present in the fuel sample, it decreases the 1.7% of the calorific value. That is the effect of oxygen. So the excess oxygen decreases the calorific value. And the oxygen present in the coal sample in combined form, it is present in mostly associated with hydrogen, like moisture content formation. So it is undesirable. Moisture is undesirable. It decreases the calorific value and it produces a latent heat of water vapor, right? Wastage of the heat energy. Moreover, high oxygen containing coals have high inert moisture and hence low calorific value. So good quality coal sample should have low percentage of oxygen. Good quality coal should have low percentage of oxygen. So how can we determine the percentage of oxygen? No need to do any experiment to determine oxygen is equal to percentage of oxygen content. 94, 94, 94. Okay, so to determine oxygen percentage in the coal sample, no need to do any experiment. Just we can subtract all the values already we estimated in previous experiments. Oxygen percentage is equal to 100 minus percentage of carbon plus percentage of nitrogen plus percentage of sulfur, percentage of hydrogen, nitrogen plus ash content. Then we get the percentage of oxygen. So no need to do any experiment for the determination of oxygen content. So this is about the ultimate analysis of coal. Ultimate analysis of coal. It is also important in examination point of view. Right. Next, another important topic, manufacturing of metallurgical coke. So manufacturing of metallurgical coke, that means in metallurgical applications, maybe steel manufacturing industry or some other metals purification process, we need a good quality fuel. Because this during the combustioning of fuel sample in metallurgical applications, why fuels are needed in metallurgical applications? Because in metallurgical process we need to provide very high temperature for reduction of the metals. For example, iron industry. In iron industry, we take the iron ore, Fe2O3, right? From this iron ore, we need to conduct a reduction that is called metallurgical process. It is converted into iron plus oxygen, right? Iron plus oxygen. So during this process, to remove the oxygen from the iron oxide, it needs very high temperature. It needs very high temperature, approximately 1000 degrees centigrade temperature. So to provide continuous 1000 degrees centigrade temperature, we need a fuel. This is supplied by the fuel sample. So in fuels, solid fuel is better. Solid fuel is better than the liquid and gaseous fuel in this process, because liquid and gaseous fuel both are the costly fuels compared to the solid fuels.
And also here we required a constant and sustained release of the heat energy. If you take the coal sample, the calorific value of the coal sample, good quality calorific value, the good quality coal sample calorific value 8500 kilocalories per kilograms. Already చెప్పాను మీకు anthracite 8650 to 8700, okay, approximately 8500 kilocalories. అదే పెట్రోల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పెట్రోల్ 22000 kilocalories per kilograms. అట్లానే గ్యాస్ ఎల్పిజి తీసుకున్నారు అనుకోండి, లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ తీసుకున్నారు, 28,000 kilocalories per meter cube. So increase in the calorific. So why most of the case prefer the coal? Because the calorific value is compared to less. That means suddenly it cannot produce very huge amount of heat energy, right? So radiation of heat energy, wastage of some amount of wastage of heat energy is also less. Wastage of heat energy is also less compared to with petrol and LPG. With petrol and LPG. So mostly using coal, and also transportation easy. Cost is also less compared to the petrol and LPG. So metallurgical process, especially in steel industries or some other metal industries, are using solid fuels. The reason is for the using solid fuel, that is coal. Okay, but by using the coal in metallurgical industries, coal having some of the impurities. What are the impurities? We already know that what are the impurities present in the coal sample. Coal sample, carbon only desirable. Remaining others are undesirable, like hydrogen. Basically hydrogen having the calorific value, but hydrogen mostly associated with the oxygen or volatile matter, so it is undesirable. Next, nitrogen, it is also undesirable. Sulfur, it is also undesirable. Oxygen, undesirable. All these substances are undesirable. So especially due to presence of sulfur and nitrogen content in the fuel sample, it leads to corrosion. It leads to corrosion on metals. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తుంది మెటలర్జికల్ ప్రాసెస్, మెటల్స్ ని ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు. ఇప్పుడు ఈ మెటల్స్ ప్యూరిఫై చేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్యూర్ మెటల్ ని మళ్ళీ అక్కడే ఉండేటువంటి గ్యాసెస్, ఈ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళి ఐరన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఐరన్ సల్ఫేట్ ని ఫార్మ్ చేసేస్తుంది. అంటే మళ్ళీ కంబైన్డ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్. సో డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దీస్ అన్వాంటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది కోల్ sample before using the coal into that particular application, metallurgical process. So to do this process, to remove hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen, all these substances from the coal sample, we need to conduct carbonization. Right? So, and this the process is by conducting this process, the obtained product is called as secondary fuel, that is coke. Manufacturing of metallurgical coke, that means coke is derived from the coal by conducting carbonization. That means by increasing the carbon percentage, that means removal of all these substances, hydrogen, nitrogen, sulfur, oxygen, from the coal sample. Coke is a secondary fuel derived from primary fuel. It is also called carbonization of coal. Metallurgical coke is preferred over coal due to the following reasons: because it is hard. The coke is hard than the coal, and also porous. So porosity on, for example, if you take the coke sample, it having the porous structure. Due to presence of pores in the on the fuel sample, intimate contact between the, that means oxygen from the outside diffuse into the inside, deep inside of the fuel sample. Intimate oxygen contact between the fuel and oxygen, అంటే కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ కి మధ్యలో ఇంటిమేట్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. మామూలుగా ఇప్పుడు మనకి పోరస్ స్ట్రక్చర్ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు పైన ఆక్సిజన్ దీంతో బర్న్ అవుతూ లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. అంటే లేయర్ బై లేయర్ బర్నింగ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అలా కాకుండా పోరోసిటీ ఉండటం వల్ల ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్తుంది, ఇంటిమేట్ కాంటాక్ట్ జరుగుతుంది, స్మూత్ బర్నింగ్ జరుగుతుంది. ఒకేసారి ఫ్యూయల్ శాంపిల్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో పోరస్
అండ్ గుడ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్. అంటే దీనిపైన ఇప్పుడు ఇదే ఫ్యూయల్ శాంపిల్ అంటే దీనిపైన ఇంకొక లోడ్ వేసినా, ఇంకొక శాంపిల్ పీస్ వేసినా కూడా ఇది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అనమాట. స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, బాటమ్ లేయర్ లో ఉండేటువంటి ఫ్యూయల్ శాంపిల్ కూడా ఆక్సిజన్ సప్లై ప్రాపర్ గా జరుగుతుంది, బర్నింగ్ ప్రాపర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ హార్డ్, పోరస్ అండ్ గుడ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్. ఇట్ డజంట్ కంటైన్ మచ్ సల్ఫేట్ కంటెంట్, ఉండకూడదు. ఇట్ బర్న్స్ విత్ ఏ షార్ట్ ఫ్లేమ్, ఎందుకంటే వాలటైల్ మ్యాటర్ ఉండదు కాబట్టి. మనం ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ బయటకు రిమూవ్ చేసేస్తాం కదా, సో దట్ రిమూవల్ ఆఫ్ volatile matter from the coal sample, so it burns with short flame, right? And also it has high calorific value. Why? Because high calorific value, because reduce all these substances. Only the coal sample, the fuel sample, the coke should have very highest amount of carbon percentage. Like 98-99% is carbon content ఉంటుంది. Remaining other constituents are removed. So highest percentage of carbon content gives high calorific value, and also it have low cost, because ఇక్కడ మనం ఏం పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం చేయట్లా. కార్బనైజేషన్ అంటే కోల్ శాంపిల్ జస్ట్ హీట్ చేస్తున్నాం వితౌట్ in absence of oxygen. In absence of oxygen, we are heating the coal sample at high temperature. Just we are heating the coal sample without oxygen. That is nothing but carbonization. Okay. Right, next. So manufacturing of metallurgical coke by otto-hoffman's byproduct own process. So a process into చూద్దాం. The main advantage of this method, otto-hoffman's byproduct own process, is thermal efficiency, heat economy. Simple గా మనం చెప్పొచ్చు, ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే దీన్ని heat economy. Reduce the wastage of heat energy అన్నమాట. Heat economy, reduce wastage of heat energy. అంటే మనం ఫ్యూయల్ బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు మనం బర్న్ చేయమని చెప్తాం, కోల్ శాంపిల్ హీట్ చేయమంటున్నారు కదా, హీట్ చేయడానికి కూడా మనం ఫ్యూయల్ బర్న్ చేయాలి కదా. సో ఫ్యూయల్ బర్న్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి హీట్ ఎనర్జీలో కొంత హీట్ ఎనర్జీ డెఫినెట్ గా మనం యూజ్ చేసే దాంట్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, గ్రాస్ క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ, నెట్ క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం. యాక్చువల్ గా ఫ్యూయల్ బర్న్ చేసినప్పుడు దాని కెపాసిటీని బట్టి ఒక 1000 క్యాలరీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనుకోండి, 1000 calories per grams. బట్ అందులో మనకి యూటిలైజ్ అయ్యేది, ఉపయోగపడేది 900 క్యాలరీసే ఉంటుంది. ఒక 100 క్యాలరీస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఎనర్జీ, రైట్? అలానే ఇక్కడ కూడా మనం ఫ్యూయల్ బర్న్ చేసినప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిపోతుంది. అలా వేస్ట్ అవ్వకుండా కొంత పార్ట్ని, అంటే ఒక 100 క్యాలరీస్ వేస్ట్ అయ్యే దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక 50 క్యాలరీస్ని మనం మళ్ళీ యూజ్ చేసుకునేలాగా ఈ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేశారనమాట, రైట్? హీట్ ఎకానమీ, ఇంక్రీజ్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ. And another important technique point in this method is recovery valuable byproducts. అంటే కోక్ ను ఒకదాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం కాకుండా మన ఈ హీటింగ్ చేసినప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్యాసెస్ నుంచి చాలా వాల్యుబుల్ ప్రొడక్ట్స్ ని మనం రికవరీ చేసి వేరియస్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, రైట్? So see, the heating is done on the basis of regenerative system of heat economy. Heat economy, that is utilizing the waste flue gases for checker brickwork. అంటే హీట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన హాట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని అలా బయటికి అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ లో వదిలేయకుండా మళ్ళీ అక్కడే సర్క్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకు సర్క్యులేట్ చేస్తాం? బ్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హీట్ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి బ్రిక్ వర్క్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ బ్రిక్స్ ని హీట్ చేయడానికి, అంటే బ్రిక్స్ ఆల్రెడీ ఈ వేస్ట్ గ్యాసెస్ తో హీట్ అయిపోయి రెడీగా ఉన్నాయనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఎట్ అరౌండ్ 1000 degrees centigrade టెంపరేచర్ దగ్గర రెడీగా హాట్ కండిషన్ లో ఉంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి హీట్ ఎనర్జీ మళ్ళీ దాన్ని హీట్ చేయడానికి అది అబ్జార్బ్ చేసుకోకుండా ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ గా యూటిలైజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ regenerative system of heat economy. That means utilizing the waste flue gases for the checker brickwork. Okay. ఇక్కడ ఎట్లా ది ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు చూడండి. The byproduct coke oven consists of number of
narrow silica chambers, number of narrow silica chambers, each about the అంటే narrow silica chambers అంటే ఇట్లా లాంగ్ సిలికా చాంబర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇలా సిలికా చాంబర్స్ ఉంటాయి, లాంగ్ సిలికా చాంబర్స్ ఉంటాయి. లాంగ్ సిలికా చాంబర్స్ కూడా ఏంటి 10 to 12 meters లెంగ్త్ ఉంటాయి అనమాట. 10 to 12 meters రో, ఇట్లా 10 to 12 meters ఉంటాయి లెంగ్త్. రైట్, హైట్ వచ్చేసి 3 to 4 meters ఉంటుంది. హైట్ 3 to 4 meters హైట్ ఉంటుంది. విడ్త్ వచ్చేసి 1/2 meter ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఇచ్చాడు 0.4 to 0.45, అప్రాక్సిమేట్లీ 0.45 meters ఆర్ 0.5 meters విడ్త్ ఉంటుంది. అంటే చాలా నేరోగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంత నేరోగా పెట్టారంటే, మనం హీట్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు, బయట నుంచి హీట్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ గా లోపలికి హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి కదా. అదే మనం ఎక్కువ వైడ్ గా పెట్టేసాం అనుకోండి, అంటే 1 meter పెట్టాం అనుకోండి, సో ఎడ్జెస్ లో కోల్ శాంపిల్ బాగా హీట్ అవుతుంది తప్ప సెంటర్ పార్ట్ లో ఉండేటువంటి కోల్ కార్బనైజేషన్ ప్రాపర్ గా జరగదు. సో అందుకోసం ఏం చేసామంటే బాగా నేరో సిలికా చాంబర్స్ ని తయారు చేస్తారన్నమాట. And the byproduct coke oven consists of number of narrow silica chambers, each about 10 to 12 meters long, 3 to 4 meters height, and 0.5 meters width, erected side by side with vertical flues. Vertical flues అంటే ఫ్లూ గ్యాసెస్ వెళ్ళడానికి మధ్యలో చిమ్నీస్ టైప్ లో అరేంజ్ చేసాం విత్ వెర్టికల్ ఫ్లూస్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ టు ఫార్మ్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. బ్యాటరీ మీన్స్ సిరీస్ ఆఫ్ చాంబర్స్ అన్నమాట. సిరీస్ ఆఫ్ చాంబర్స్ ని ఇట్లా కనెక్ట్ చేసేదాన్ని ఇట్లా సార్ట్ ఆఫ్ బ్యాటరీ అని పిలుస్తుంది. ఈచ్ చాంబర్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఏ ఛార్జింగ్ హోల్ అట్ ది టాప్. సో దీని పైన టాప్ లో ఛార్జింగ్ హోల్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం పౌడర్డ్ కోల్ ని ఫిల్ చేస్తాం అన్నమాట. కోల్ ఫిల్లింగ్ ఇక్కడ చేస్తాం, పౌడర్డ్ కోల్ ని ఫిల్లింగ్ చేస్తాం. ఏ గ్యాస్ ఆఫ్ టేక్ వాల్ ఈచ్ చాంబర్, ఈ ప్రతిదానికి కనెక్షన్ ఇక్కడ నుంచి, ఇది ఒక చాంబర్ అని చెప్తున్నాం కదా, ప్రతిదానికి కనెక్షన్ గ్యాస్ ఆఫ్ టేక్ వాల్స్ ఉంటాయి. బయటికి అంటే కార్బనైజేషన్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో ఉండే వాలటైల్ మ్యాటర్, మాయిశ్చర్ కంటెంట్, అన్వాంటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని కూడా గ్యాసియస్ ఫార్మేషన్ లో బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. గ్యాస్ ఆఫ్ టేక్ అండ్ రిఫ్రాక్టరీ లైన్డ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ డోర్. సో దీనికి వన్ సైడ్ రిఫ్రాక్టరీ క్యాస్ట్ ఐరన్ డోర్ ఉంటుంది, అదర్ సైడ్ ర్యామ్ ఉంటుంది, ఒక మెటల్ పుషర్ ఉంటుంది అనమాట. అదర్ సైడ్ మెటల్ పుషర్ ఉంటుంది. ఓకే, cast iron door at each ends for discharging of coke. ఓకే, సో ఇది డిజైన్ ఎట్లా చేస్తాం ఏంటనేది. అలానే బాటమ్ ఆఫ్ దిస్ సిలికా చాంబర్స్ హ్యావింగ్ ది చెక్కర్ బ్రిక్ వర్క్. బాటమ్ ఆఫ్ దిస్ సిలికా చాంబర్స్ హ్యావింగ్ ది చెక్కర్ బ్రిక్ వర్క్ ఎట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. చెక్కర్ బ్రిక్ వర్క్స్ ఉంటాయి ఫర్నెస్ ఫార్మేషన్ లో. దీనికి కూడా 4 చాంబర్స్, 4 వాల్స్ ఉంటాయి. 4 వాల్స్ లోంచి ఒక వాల్ నుంచి ఎయిర్ ని పంపిస్తాడు, ఇంకొక వాల్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ని పంపిస్తాం. ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ కాంబినేషన్ ఉండేదాన్ని ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అంటారు. అదే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వాటర్ H2 ఉంటే దాన్ని వాటర్ గ్యాస్ అని పిలుస్తారు. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్, దీని కెలోరిఫిక్ వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. 1500 to 2000 కిలో క్యాలరీస్ పర్ కిలోగ్రామ్స్ ఉంటుంది అనమాట. కిలో క్యాలరీస్ పర్ కిలోగ్రామ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఈ కోల్ కెలోరిఫిక్ వాల్యూ 8500 అని చెప్పాను. ఎందుకు తక్కువ అంటే హీట్ ఎనర్జీ, ఇప్పుడు కెలోరిఫిక్ వాల్యూ తక్కువ ఉండటం వల్ల అవుతుందంటే రిలీజ్ అయిన హీట్ ఎనర్జీ కంప్లీట్ గా ఇక్కడే యూటిలైజ్ అవుతుంది, స్లోగా హీటింగ్ చేస్తాం అనమాట. వేస్టేజ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అవ్వకుండా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటెన్స్ ఫైరింగ్ జరిగి ఒకేసారి సడన్ గా హై అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, అందులో యూటిలైజేషన్ తక్కువ ఉంటుంది, వేస్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే గ్యాస్ ని ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ని తీసుకుంటే దాని కెలోరిఫిక్ వాల్యూ 1500 to 2000 ఉంటుంది టు రెడ్యూస్ ది వేస్టేజ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. సో ద కోక్ ఓవెన్స్ ఆర్ హీటెడ్ టు 1200. ఇప్పుడు ఇట్లా చేసిన తర్వాత ఈ ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ని ఎయిర్ ని లోపల పంపించి బర్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అండ్ వి వెయిటెడ్ టిల్ ఇట్ రీచ్ టు ది 1200 degrees centigrade temperature, right? And usually employing a regenerative principle to achieve the economical heating as possible. Heating is actually continued till the evolution of volatile matter ceases completely. వాలటైల్ మ్యాటర్, దీంట్లో ఉండే వాలటైల్ మ్యాటర్ గ్యాసెస్ అని బయటకు వచ్చేంత వరకు హీటింగ్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 12 to 18 hours or 11 to 18 hours. 11 to 18 hours carbonization takes place at 1200 degrees centigrade temperature. After heating 12 to 18 hours, we stop the heating and remove the coke from the coke chambers
and we quench it. Quenching means reduce the heat from red hot coke to the normal by spraying water, that is called as wet quenching, or by passing dry air over the red hot coke, that is called as dry quenching. So depends upon our requirement, we do the either dry quenching or wet quenching. Yes, this is the diagram. So these are the silica chambers, series of silica chambers. Each one is connected with a gas offtake valve, right? And the length of the silica chamber 10 to 12 meters, height 3 to 4 meters, width 0.5 meters, right? And these silica chambers, under silica chambers, checker brickwork is there. That means number of bricks chambers are constructed with the scope to allow the air and producer gas. So for example, first, second, third chambers నుంచి మనం ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ ని ఎయిర్ ని పంపించి ఇక్కడ బర్నింగ్ చేసాం అనుకోండి, హాట్ ఫ్లూ గ్యాస్ వచ్చినాయి కదా, వాటిని ఫస్ట్ ఫోర్త్ ఛాంబర్ లో పంపించి ఇక్కడ మనం వాల్స్ ని క్లోజ్ చేసేస్తారు. బేసికలీ వాల్స్ ని క్లోజ్ చేసి ఫస్ట్ ఛాంబర్ ఫోర్త్ ఛాంబర్ హీట్ అయ్యే వరకు 1000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వచ్చేంత వరకు హీట్ చేస్తాం. సో 1000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ రీచ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఈ గ్యాసెస్ ని బయటకు అలౌ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ throughout the container, sorry, throughout the furnace maintain the 1000 degree centigrade temperature. Even here the checker brickwork also maintain the 1000 degree centigrade temperature. Okay, so after heating this coal sample, carbonization for 12 to 18 hours, we take the coke from the chambers, these coke chambers, and the recovery byproducts. What are the byproducts are recovered? So recovered byproducts are tar. First one is recovery of tar, recovery of ammonia, recovery of naphthalene, benzene, and hydrogen sulfide. సో గ్యాస్ ఇక్కడ బయటకు వచ్చినటువంటి గ్యాస్ ని చూడండి, కోల్ గ్యాస్, వాటర్ గ్యాస్ ని ఇక్కడ బయటకు తీసుకుని వస్తాం. వాటర్ గ్యాస్ ని బయటకు, కోల్ గ్యాస్ ని బయటకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫస్ట్ ఒక ఛాంబర్ లో పంపిస్తాం అనమాట. గ్యాసియస్ coal gas allowed into the one chamber and spray the ammonia. Here spray ammonia, liquor ammonia, condense the high molecular weight hydrocarbon tar like material from the coal gas and settle down into the bottom place. So the ammonia condense the higher high viscous or semi-solid substance like tar material, settle down into the bottom place. Later this gas is allowed into the next chamber. Here we have to spray water, H2O or sulfuric acid. So the water dissolves the ammonia content. Whatever the ammonia we are using to condense the tar or ammonia content present in the coal sample is separated here. How it is separated? NH3 ammonia gas plus H2O gives rise to NH4OH. Ammonia, liquor ammonia can convert అవుతుంది. లేదా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ని కూడా స్ప్రే చేయొచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ నాఫ్థలిన్ కి ఏం చేస్తాం అంటే కూల్ వాటర్ ని స్ప్రే చేస్తాం అన్నమాట. కూల్ వాటర్ ని స్ప్రే చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ గ్యాస్ లో ఏమైనా హైడ్రోకార్బన్స్, హై మాలిక్యులర్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటే కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది. కండెన్సేషన్ ఆఫ్ హియర్ the gases are then passed through the another tower in which the water at very low temperature is sprayed. Here naphthalene get condensed, liquefied. The gaseous naphthalene is converted into liquefaction. Next, the remaining the gases passed into the next chamber. In the next chamber, the gases are then sprayed with petroleum. This petroleum dissolves the benzene and its homologues, benzene-like substances, benzene, toluene, aniline, etc., are condensed or not condensed, dissolved into the petroleum and settle down into the bottom place. Right? Later, this gas is passed into the another chamber. Here, number of baffle plates are arranged in along with iron oxide. Here, along with iron oxide. Right? So iron oxide plus iron oxide, the H2S gas is passed over the iron oxide. It is converted into iron sulfide, FeS. Iron oxide plus H2S
That means sulfur content may be in the form of H2S, hydrogen sulfide gas. It is converted into iron sulfide. Fe2O3 plus 3H2S gives rise to Fe2S3, ferric sulfide plus water. Right? So ikkada sulfur ikkada ఆగిపోతుంది అన్నమాట. వాటర్ వేపర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, బయట కోల్ గ్యాస్ వస్తుంది. ఈ కోల్ గ్యాస్ ను కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇంకా అంటే లో కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఉంటుంది దీనికి, అరౌండ్ 2500 to 3000 కిలో క్యాలరీస్ కెలరిఫిక్ వాల్యూ, లో కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో దాన్ని కూడా మనం వేస్ట్ చేయక్కర్లా. ప్రతి ప్రోడక్ట్ అంటే కార్బనైజేషన్ మన ఇక్కడ ప్రాసెస్ లో వీఆర్ గెటింగ్ కోక్ ఫ్రమ్ ది కోల్, and also we are getting a number of byproducts: tar, ammonia, naphthalene, benzene, సల్ఫర్ కంటెంట్. ఈ సల్ఫర్ని తీసుకుని మళ్ళీ దీన్ని రీజనరేట్ చేస్తారు అనమాట. Fe2S3ని మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్ లో హీట్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ Fe2O3 ఫార్మ్ అవుతుంది, సల్ఫర్ సెపరేట్ అయిపోతుంది. సో ఫార్మ్ అయిన సల్ఫర్ కంటెంట్ ని సల్ఫర్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీస్ లో కానీ సల్ఫర్ మనం ఎక్కడైతే ఉపయోగిస్తామో ఆ పర్టికులర్ కేసెస్ లో దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో valuable byproducts, we are getting valuable byproducts along with the coke. This is about the manufacturing of metallurgical coke by Otto-Hoffman's byproduct oven process. Okay, it is also important in examination point of view.